another video to talk about my 3-day dry fast, the results of it. I will start with that, and then I'll mention a couple of other things that I think could be interesting for you all. So I started 3 days ago at 67.7 kilograms, and right now it's 64.7 kilograms. So in 3 days, I lost 3 kilograms because most of the fat is composed of water. So the fat releases the water, and basically you lose fat. And my scale indicated that as well. So I lost 1.5% of fat. And I think my water got redistributed in my body, like a certain new balance. So I increased even my hydration level without having drunk for 3 days. And I even peed. So I lost actually water, but my water was more efficiently used, I think, throughout the body. So that's pretty cool to see. My muscle mass increased by 0.5% without doing more exercise than usual. And my bone density even increased by 0.5%. So I think these results are pretty awesome actually to see. But the most important thing is that today I haven't had any attack. So I hope that whatever was aching me has left the body and that I just continue water fasting. And then I'm looking forward to a meal. So I'll probably eat tomorrow also as well. Just a small meal and then just go back to eating. See how it goes. Go with the flow. I always say I go with the flow. I go with what feels good. Oh yeah, and my waistline, I lost 1.5 centimeters. So also with that monthly fast, right, I lost a lot of centimeters from my waist. So I know also that when I accumulate fat, the first place it goes to is around the waist. And I think the buttocks and breasts, but the waist definitely changes. So that was about the 3-day dry fast. Wasn't hard at all. I just slept maybe a few hours more, and I was just a little bit careful with my energy. But if you only do 3 days, it's been nothing to worry. It's more when I do a whole month that I'm actually planning, like, oh my God, I need to conserve my energy because I want to continue for the rest of the month. But that wasn't an issue this time. So maybe I'll do these 3-day fasts a little bit more often. And I even thought about alternate day fasting. So just eat one day and then the next day you fast and then you eat the day after and then you fast, because meat digests really slowly. And I think you can even just have enough energy for the day after you've eaten just on meat only. So maybe that's something that I would like to try out. And also meat is becoming more expensive. So I've got a freezer full of meat here, but I just want to make sure that I've got enough for the winter because there's not a lot left that I can eat. I've tried little things and they still gave a reaction. So I want my body first to heal properly before I'm gonna adventure in other foods. I don't want to get sick again. That's the basic thing. And I would recommend nobody to go on a vegan only diet because that's what has caused me so many problems. And then this morning, instead of dancing, well, I did dance, but I didn't make a video of it. But I recorded me singing on this Egyptian song. And I don't know if you looked in the description of the song, but the lyrics of that song are actually ancient Egyptian hieroglyphs, hieroglyphen. Translated into English, they are: unity uttermost showed, I adore the might of thy breath, supreme and terrible God, who makes the God and death to tremble before thee. I adore thee. I thought that was just wonderful lyrics of that song. So that's why I learned them by heart and sang it this morning. And then I came upon another really cool quote. This is from Burden World. I don't know if I've had this song before.
I think that was from Burden World as well, like Do Not Comply. And there was another one, Save the Children. If you don't know Burden World, he's a rapper and he actually has pretty cool lyrics. But he made this one little TikTok video and he said, I don't care how much money you have, where you've been at in your life, but I want you to remember how hard it was to get there where you are now. These hard times is just a vicious cycle. Let me explain to you. This is a famous quote. And then he says, hard times create strong people. Strong people create good times. Well, good times create weak people. And weak people, they create hard times. So the moment you chill, the moment you get off the gas, the moment you think it is sweet, is the moment right where you started. And that was so true. And it so resonated with me. I thought, oh my God, this guy is so right about this. And he had another TikTok video that was like, how can you become really popular on TikTok? And then he shows this woman that either shows off her breasts or her pussy, you know. And it's like, well, it is these times is the pornification of the youth. And I think that it's horrible to see. Really, I see some of those videos that I think it serves no one. Anyways, they can do whatever they want, but I don't know why they come in the algorithm for me to see them. And then I came upon a poem that is written by Pieter Kuyt from the Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. So they archive everything about what's going on here on COVID. And they have interviews with the professionals, you know, the immunologen, virologen, doctors, just anyone who wants to share their knowledge and their vision of what's happening right now in the world. Well, this is in Dutch, but it's so beautiful. I thought, oh, I really have to. It gave me the chills, actually, when I heard it. It says, we leven in een land waar je elke keer weer moet bewijzen dat je gezond bent. Op straffen van, uitsluiting van en deelname aan het maatschappelijk leven. We leven in een land waar de overheid bepaalt dat die gezondheid vervalt als je geen vaccinatie in daaropvolgende boosters hebt gehaald. We leven in een land waar je met harde hand door overheidsdienaren uit de supermarkt kan worden gezet wanneer je geen mondkapje draagt. We leven in een land waar kinderen vanaf 5 jaar een oproep krijgen om zich te laten vaccineren. Niet om zichzelf te beschermen, maar om de volwassen dierbaren waar ze mee in contact komen. We leven in een land waar kinderen van 12 jaar en ouder rechtszaken aanspannen tegen hun ouders, omdat die ouders niet willen dat ze zich laten vaccineren voor een virus dat voor hen zelf niet schadelijk is. We leven in een land waar ondernemers niet kunnen ondernemen omdat de overheid hun ondernemingen sluit om besmetting met een relatief onschuldig luchtwegvirus te voorkomen. We leven in een land waar de overheid niet hoeft te bewijzen dat het noodzakelijk is dat jouw onderneming of horeca-onderneming moet sluiten. We leven in een land waar je elkaar niet meer aan mag raken. We leven in een land waar de overheid bepaalt hoeveel mensen jij thuis mag ontvangen. We leven in een land waar de overheid bepaalt dat kerst en carnaval niet doorgaan. We leven in een land waar een feestje illegaal is en opgebroken mag worden door de politie. We leven in een land waar demonstraties met grof geweld beëindigd worden door de politie. We leven in een land waar de minister van Volksgezondheid en de minister-president ongevaccineerde burgers als wappies bestempelen. We leven in een land waar de overheid redenen aanvoert om je te laten vaccineren, variërend van je tot het voor een ander doet, of je doet het voor jezelf, je doet het voor je vrijheid, je doet het voor de ziekenhuizen, je doet het voor je opa en oma, of je doet het voor je vakantie. Tot de volgende reden die de overheid aanvoert om je te dwingen tot vaccinatie. We leven in een land waar ongevaccineerde ouders hun kinderen van zwemles op straat moeten omkleden en afdrogen. We leven in een land waarna je na de vakantie niet terug mag komen wanneer je niet eerst bewijst dat je gezond bent.
We leven in een land waar je continu het gevaar loopt uitgesloten te worden van het sociale leven wanneer je je booster of vaccinatie niet hebt gehaald. We leven in een land waar je mond gesnoerd wordt op sociale media wanneer je vraagtekens zet bij eerder genoemde situaties. We leven in een land waar je niet naar de sportschool en de horeca mag wanneer je niet gevaccineerd of negatief getest bent. We leven in een land waar 3 vaste rechters alle rechtszaken die tegen bovengestaande regels gevoerd worden behandelen en standaard afwijzen. We leven straks. Straks leven we in een land waar je geen enkele winkel meer in mag wanneer je niet gevaccineerd bent. Straks leven we in een land waar je geen gebruik meer mag maken van het openbaar vervoer wanneer je niet gevaccineerd bent. Straks leven we in een land waar je geen vliegtuig meer in mag wanneer je niet gevaccineerd bent. Straks leven wij in een land waar je geen reguliere gezondheidszorg meer krijgt wanneer je niet gevaccineerd bent. Leven wij straks nog wel? Of durft u op te staan vanuit uw gezond verstand en zegt, tot hier en niet verder? En dat vond ik zo, ik dacht van, oh, we live in a country where all these restrictions are. We live here where you cannot even have a party. You cannot go to the store without a face mask. You have to show that you're vaccinated. And then the last sentence is, well, are we gonna live? Is that maybe the goal, to kill us? And yeah, that gave me goosebumps. Oh. This is what I wanted to share with you tonight. And we'll see you in the next video.